Because without sun we have no life. Потому что без солнца не будет жизни. The life force, the vital force is because of sun. Потому что жизненная сила, она поддерживается солнцем. And also dhanam, vasus are the lords of materialization. Formation of matter is because of them, vasus. Васус – это бог материализации. And dhanam, Indraha. Indra is the lord of the devas and he is the lord of the clouds. So he is real wealth. Unless he is pleased, there will be no clouds, no rain, and what will happen to us? И также Индра – это бог девов и тот, кто отвечает за облака. И если не будет облаков, то что тогда будет с нами? But unfortunately, we the human beings consider wealth means money, or wealth means gold, or wealth means the paper of all the dollars or euros or rubles or rupees. All these papers, we consider this as money, or the gold we consider as money. Но, к сожалению, люди в основном предпочитают думать, что настоящее богатство – это деньги, это купюры, монеты, доллары, евро, рупии. Master used to give an example. He said that suppose you are kept in a room where there are heaps of gold. In a room, the room is full of gold and you are kept in the gold and locked in the room. Мастер дает такой пример, что вот у нас есть комната, и в ней очень много золота, и мы держим эту комнату постоянно закрытой. After a few hours you feel thirsty, but you cannot drink the gold. Gold. When you are thirsty, when you feel thirsty after a few hours, then you cannot drink it. When you feel hungry, you cannot eat it. Да, я немножко перепутала. Представьте, что вас закрыли в комнате, в которой очень много золота, и проходит пару часов, и вы чувствуете, что вы хотите пить или хотите кушать. Но вы не можете этого сделать, потому что у вас этого нет в комнате. Да, есть золото, но еды нету и воды нету. So you can realize that a glass of water is more valuable than this gold. И таким образом вы понимаете, что стакан воды намного более ценен, чем горы золота. A handful of food is valuable than this gold. И рука, в которой есть еда, она в этот момент ценнее, чем золото, чем деньги. So therefore we must know what is real valuable thing, which is the real value. Таким образом мы должны понимать, что же является настоящей ценностью. So therefore, Lord always explained that you must know the value of this, you must know the wheel, you must know how to cooperate with the wheel, then you can live happily. Таким образом, Господь объясняет то, что мы должны понимать ценность, значение этого, ценность тех вещей, которые действительно значимы, и смысл этого колеса в творении, этого цикла. И тогда мы будем жить счастливо. So there is a perfect order in creation. В творении существует идеальный порядок. So the human being should learn to not to disturb the order and to cooperate with this. И человечество должно учиться не нарушать этот порядок, а с ним сотрудничать. Because the other beings, they cannot anyway disturb this, because the other beings in the creation, they live according to the law of nature. Потому что другие существа, кроме людей, они никак не могут его нарушить, потому что они живут в соответствии с этим циклом, с законами природы. But the human being feels superior
than the other beings in the creation. Но люди чувствуют, что они выше остальных живых существ. Because human being feels, I am highly evolved being than all the other beings. Человечество считает, что они намного более развиты и эволюционированы, в общем, на более высокой ступени эволюции находятся, чем But остальные. Can you find a bird or an animal who is very much worried about what will happen tomorrow? Но вы когда-то встречали птиц, которые переживают о том, что случится с ними завтра? Can you find any being, any animal or any bird or any other beings who make insurance for them? Видели ли вы когда-то животных или птиц или каких-либо других существ, которые делают себе страховку? Only the human beings. Только люди. Because we are not sure of our inner self, therefore we need insurance. Потому что мы не уверены в себе, и поэтому мы пытаемся застраховаться. Because we are always worried and afraid of our future, what is going to happen to us. Потому что мы переживаем за себя, за наше будущее. Мы не знаем, что же произойдет завтра. So therefore, that is why we always need to read the scriptures and try to put into action and try to rectify ourselves. So we need all the spiritual training and these things. We need not think that other beings like animals, they have no spiritual, there is no need for them because they are under automatically they follow the law of nature. Therefore, we the human beings have our independence. Therefore, we may follow, we may not follow. We can choose. То есть все остальные живые существа, кроме людей, они само собой следуют этому циклу, но человек думает, что у него есть выбор, следовать этому циклу или нет. If we compare, I am having here. If we compare any animal to a human being, the animal will feel unhappy. Если сравнить человека и животное, то мы никогда не видим несчастное животное, несчастливое животное. If you can tell the cow, no, you are behaving like a human being, then the cow will be unhappy. Если мы скажем корове, что она ведет себя как человек, она будет счастлива. Because never the cow will transgress the law of nature. Так, что-то не так. Transgress Что-то пошло не так. Transgress means not to follow, to keep away the law of nature. So if you say to the cow that if you compare the cow with a human being, you say to the cow, you are behaving like a human being, then the cow can be unhappy because the cow never keeps away from the law of nature. Если мы сравним поведение человека и коровы и скажем корове, что она ведет себя как человек, то, в общем, суть в том, что корова себя никогда не будет вести как человек. Да, то есть ей будет все равно от того, что она это услышит, потому что она следует своему природному циклу. For example, when the cow is not hungry, then you cannot oblige the cow to eat. Например, когда корова не голодная, мы никогда не заставим ее кушать. You can try 100 times, impossible. Мы можем стараться делать это 100 раз, но это невозможно. You can tell the cow that now your boyfriend is here, you can eat for your boyfriend. Мы можем сказать корове, вот смотри, твой бойфренд пришел, да, или жена, вот покушай с ним.
When the cow is not hungry, it will not eat. You cannot oblige. Если корова не голодная, она не будет кушать, она не обязана. But you know how the human beings we behave. Но мы знаем, как ведут себя люди. So therefore, all these practices are required for the human beings. Поэтому все вот эти практики, они нужны людям. Practice of yoga, practice of spirituality, all these things are required for human beings. For them, they are already in that state, no problem for them. Все духовное развитие, йога, духовное знание нужно только людям, потому что животные, птицы, остальные живые существа, они уже следуют законам природы. And they are living not only for themselves, they are mostly living for the good of the human beings. You see, we take the milk of the cow and we use everything, and also finally we eat the cow also. We kill the cow and eat the cow also. A cow doesn't bother for this. Okay, let him take whatever he wants. So there is offer like this. All they are offering. Мы можем увидеть, что по сути живые существа, то есть животные, птицы, они живут не для себя, они живут отдавая. И даже корова дает молоко, да, бывает так, что корову едят, да, то есть все это процесс отдачи, процесс служения другим живым существам. So they are selfless. Они бескорыстны. And human beings receive and receive and receive. А люди привыкли получать. So therefore, we have to try to see Rudra in all these things. Таким образом, мы должны видеть проявление Рудры во всех перечисленных вещах. So that our attitude should be changed for a better attitude. Для того, чтобы наше отношение со временем менялось в лучшую сторону. To have a realization of all these things in nature. Чтобы к нам пришло понимание вот этого цикла природы. Vasudeva. Vasudeva.